gotta find the place. We gotta find the place. Нужно найти, где остановились. Found it. All right, so Bhagavad Gita, supreme book of yoga. Так, Бхагавад-гита, верховная книга йоги. Yesterday was International Yoga Day. Вчера был Международный день йоги. So this is a big event. И это большое событие. For it to be recognized, for yoga to be recognized internationally, that's very wonderful. Чтобы йогу признавали международно, это чудесно. And Bhagavad Gita is the supreme book of yoga. И Бхагавад-гита — это верховная книга йоги. So we're lucky we can study Bhagavad Gita all together. Мы очень удачливы, что можем изучать Бхагавад-гиту все вместе. So we're in chapter 7, knowledge of the absolute. Так, мы изучаем главу 7, знание Абсолюта. And in this chapter so far, Krishna has given all kinds of material examples that are him. И в этой главе Кришна дал различного рода примеры к данному моменту, привел различные примеры, то, что является им, то есть чем он является. Krishna is present in everything. Кришна присутствует во всем, везде. So when we hear these examples given by Krishna himself, and we observe this in our everyday life, we can remember Krishna. Когда мы видим эти примеры, когда мы принимаем эти примеры, которые Кришна здесь приводит для нас, и мы наблюдаем их также в нашей ежедневной, повседневной жизни, то мы можем таким образом помнить Кришну. And it sets things straight as they really are. И это все показывает вещи, как они и есть на самом деле. So we're now on text number 12. Итак, мы читаем текст номер 12. All states of being they of goodness, passion, or ignorance, are manifested by my energy. I am in one sense everything, but I am independent. I am not under the modes of this material nature. Знай же, что все состояние бытия, будь то благость, страсть или невежество, являются результатом действия моей энергии. В некотором смысле я есть все, но вместе с тем я существую независимо от всего остального. Я не подвержен влиянию трех гун материальной природы. Напротив, они сами подвластны мне. So, in the material world, everything, all the activities, etc., are under the influence of the modes of nature. В материальной природе все находится под влиянием, в материальном мире все находится под влиянием гун материальной природы. You know, in an orchestra, there's a conductor, and there's many, many musicians with many various kinds of instruments. Знаете, как в оркестре есть дирижер и также большое количество различных музыкантов, играющих на различных инструментах. But the conductor is the one who activates all these different parts of the orchestra at certain times, certain ways. Но дирижер является тем, кто начинает, так сказать, приводит в действие те или иные части этого оркестра в определенный момент времени и так далее. So you could say the orchestra dances according to the control of or dictation of the conductor. То есть можно сказать, что весь оркестр танцует, так сказать, под управлением дирижера. You play and the violins play. Так, ты играй на виолончели. Then he goes over here and the horns play. И теперь он отправляется туда, и чтобы играли And then the drums, and духовых. he's just controlling everything. И затем ударные и так далее. Он управляет всем. So who's the controller here? The musicians or the conductor? And it's obviously the conductor. Поэтому кто здесь управляет всем? Музыканты или дирижер? Очевидно, что это дирижер. So in the material world, the three modes of material nature
conduct all activities. В материальном мире три гуны материальной природы, третьей энергии, силы, управляют всеми действиями. So Krishna is saying, all states of being, be they of goodness, passion, or ignorance, are manifested by my energy. Кришна говорит, что все состояния бытия, будь то благость, страсть или невежество, являются результатом действия моей энергии. So Krishna is conducting the show, so to speak. И, так сказать, Кришна дирижирует всем этим шоу. Everything is Krishna's energy, everything. Все является энергией Кришны, все. There's nothing that's not Krishna's energy. Нет ничего, что не являлось бы его энергией. So, again, the atheist who say there is no God, you can see how much illusion they are in. Опять же, атеисты, которые утверждают, что Бога нет, можно увидеть, в какой на самом деле они пребывают иллюзии. The Lord is conducting everything, Господь управляет всем, including the atheists. включая и атеистов. But their problem is they don't know it. Но их проблема в том, что они об этом не знают. They think I'm the doer. Они думают, что я тот, кто And делает. Krishna's the original doer, and their activity is under the control of material nature. Кришна изначальный, тот, кто изначально как бы действующий, и все это находится под управлением материальной природы. See, I am, in one sense, everything, but I am independent. В некотором смысле я есть все, но вместе с тем я существую независимо от всего остального. In other words, everything is Krishna's energy, like we just said, Другими словами, все энергия Кришны, как мы только что сказали, which is non-different than Krishna. которая не отлична от Кришны. Krishna and his energies are the same. Кришна и его энергии тождественны друг другу. However, he's independent of all of that at the same time. Однако, в то же самое время, он независим от всего остального. So everything's dependent on Krishna, but Krishna's not dependent on anything. Таким образом, все зависит от Кришны, но Кришна не зависит ни от кого. I am not under the modes of this material nature. Я не подвержен влиянию трех гун материальной природы. So, the same idea. Modes of material nature control everything and everyone, but they don't control Krishna. He's not under their control. Тот же смысл. Гуны материальной природы управляют всем и всеми, но Кришна не находится, не подвластен им. So, the conductor, if you will, back to the example, controls the musicians. The musicians don't control the conductor. И опять же вернемся к примеру с оркестром, что дирижер руководит музыкантами, а музыканты не управляют дирижером. See? Now, in this orchestra example, the musicians understand that. И в этом оркестре, в этом примере, музыканты это понимают. It's very clear who is who. Очень ясно, кто есть кто. But in the material world, under illusion, we don't understand this. Но в материальном мире под влиянием иллюзий мы этого не понимаем. We don't understand that Krishna is conducting everything, and the modes of material nature are his energies, and so on. We don't understand that. В материальном мире мы не понимаем, что Кришна всем дирижирует и всем управляют его энергией, гуны материальной природы. Мы этого не понимаем. And so we think we're the doer. Таким образом, думаем, что мы те, кто действует. That I'm independent. I can do what I want, when it's actually not true at all. Что я независим, я могу делать все, что захочу, когда на самом деле это не так. Okay, let's read Bhaktivedanta Prabhupada's purport. Так, прочитаем комментарий Бхактивиданты с вами, Прабхупада. All material activities in the world are being conducted under the three modes of material nature. Любая материальная деятельность в этом мире совершается под влиянием трех гун материальной природы. Although these material modes of nature are emanations from the Supreme Lord Krishna, he is not subject to them.
Верховный Господь Кришна, будучи источником материальных гун, сам не подвержен их влиянию. They come from him, but he's not controlled by them. Они берут начало от него, но они им не управляют. So when Krishna's acting, when he comes into this material world, he's not acting under the influence of the modes of nature. Поэтому, когда Кришна действует, когда он является в этом материальном мире, то он не действует, находясь под управлением этих гун материальной природы. Whereas when we do something, we are. В то время, когда мы что-то делаем, то мы находимся под их влиянием. So again, he's totally independent. Опять же, он полностью независим. So Krishna is not subject to them. Итак, Кришна не подвержен их влиянию. For instance, under the state law, one may be punished, but the king, the lawmaker, is not subject to that law. Так, действие законов, которые издает царь, глава государства, распространяется на его подданных, но не на него самого. Similarly, all the modes of material nature, goodness, passion, and ignorance, are emanations from the Supreme Lord Krishna. But Krishna is not subject to material nature. Аналогичным образом, источником материальных гун благости, страсти и невежества является Верховный Господь Кришна, но сам он не подчиняется законам материальной природы. Therefore, he is nirguna, which means that these gunas or modes, although issuing from him, do not affect him. Поэтому его называют ниргуна. Он не подвержен влиянию гун материальной природы, хотя они и исходят от него. That is one of the special characteristics of Bhagavan, or the Supreme Personality of Godhead. Это одно из уникальных качеств, которыми обладает Бхагаван, Верховная Личность Бога. So there's only one independent person Таким образом, существует лишь одна независимая личность. in the material world or the spiritual world. В материальном или духовном мире. All creations, spiritual, material, the only person who's independent is Krishna. Все творения, материальные, духовные, единственная личность, которая независима, это Кришна. He depends on no one, but everyone and everything depends on him. Он не зависит ни от кого, но все и все зависит от него. So again, the atheist is in such illusion. You know, he's absolutely 100% dependent on God, and yet he says there's no God. Опять же, атеисты пребывают в большой иллюзии. Они думают, что они полностью на 100% зависят от Бога, и в то же время говорят, что Бога нет. His very existence is dependent on God. Само существование любого, то есть атеиста, зависит от Бога. So ignorance doesn't change anything. It's still the same truth. Невежество ничего не меняет. Истина остается истиной. All right, text number 13. Так, 13 текст. Deluded by the three modes, goodness, passion, and ignorance, the whole world does not know me, who am above the modes and inexhaustible. Ввергнутый в иллюзию тремя гунами материальной природы, благостью, страстью и невежеством, мир ничего не знает обо мне, возвышающимся над этими гунами и неисчерпаемым. The three modes of nature keep us under a spell. It's like a magical spell. Гуны материальной природы держат нас под влиянием, так сказать, заклинания, магического заклинания. See, we've all heard of spells that are cast by a witch or by a demon. Мы все слышали о различных заклинаниях магии, которую накладывают какие-либо ведьмы или демоны. That spell takes over the individual and controls the individual. И это заклятие берет под контроль человека и управляет им. It's exactly that. The modes of nature cast a spell over us. И это таким же образом действует. Гуны материальной природы накладывают на нас заклинания и контролируют нас. And control us. Управляют нами.
Yeah, it's just like we don't see it, but it's happening. Да, мы этого не видим, но это происходит. And therefore, Krishna says, we're deluded by the three modes of goodness, passion, and ignorance. And the whole world does not know me, who am above the modes and inexhaustible. Кришна говорит, что весь мир околдован тремя гунами материальной природы. Живые существа, ввергнутые в иллюзию, не знают о существовании Верховного Господа, который трансцендентен гунам материальной природы. Purport. The whole world is enchanted by the three modes of material nature. Так, комментарий. Весь мир околдован тремя гунами материальной природы. Those who are bewildered by these three modes cannot understand that transcendental to this material nature is the Supreme Lord Krishna. Живые существа, ввергнутые в иллюзию этими тремя гунами, не знают о существовании Верховного Господа Кришны, который трансцендентен гунам материальной природы. In this material world, everyone is under the influence of these three gunas and is thus bewildered. Каждое живое существо, находящееся во власти материальной природы, обладает it's a little bit different here. Could you read that again? In this material world, everyone is under the influence of these three gunas and is thus bewildered. То есть в этом материальном мире все живые существа находятся под влиянием гун материальной природы и таким образом введены находятся в иллюзии. By nature, living entities have particular types of body and particular types of psychic and biological activities accordingly. Каждое живое существо, находящееся во власти материальной природы, обладает определенным типом тела, а также определенным типом психической и физиологической деятельности. And again, all this is so easy to see. Опять же, это все очень просто увидеть. The psyche of a dog is very different than the psyche of a man. Психический тип собаки совершенно отличается от психического типа человека. Both spirit souls, but because of that body which is under the influence of the modes of nature, there's a very different psyche involved and different biological activities. Оба духовные души, но из-за влияния, из-за этой разницы в телах и, соответственно, влияния гун материальной природы у обоих различный, так сказать, психический тип и совершенно иная физиологическая деятельность. There are four classes of men functioning in the three modes of nature. Люди, действующие под влиянием трех гун материальной природы, делятся на 4 класса. Those who are purely in the modes of goodness are called brahmanas. Людей в гуне благости называют брахманами. So Bhaktivedanta is focusing now on human forms. В данный момент Бхактивиданта ставит фокус на человеческую форму жизни. And he's going to point out very clearly that the psyche of the different humans is different according to the different influences of the modes of nature. И дальше он будет говорить, что психический тип различных людей отличается в соответствии с влиянием гун материальной природы. Those who are purely in the mode of goodness are called brahmanas. Тех, кто в гуне благости называют брахманами. So the mode of goodness is influencing them. На них влияет гуна благости. And therefore their life is very, let's say, elevated. И таким образом их жизнь, скажем так, очень возвышена. Not only their physical activities, but their mental condition, their psyche. Не только их физическая деятельность, но также их ментальное состояние, их психика, психологический тип. Those who are purely in the mode of passion are called kshatriyas. Тех, кто находится исключительно под влиянием гуны страсти, называют кшатриями. And again, they have their special psyche and activities and so on.
И опять же, они обладают своей особенной психикой и активностью, деятельностью и так далее. Those who are in the modes of both passion and ignorance are called vaishyas. Тех, на кого влияют гуны страсти и невежества, называют вайшьями. In these modes means these modes control them. Имеется в виду, что эти гуны управляют ими, контролируют их. So for the vaishyas, they're controlled by both passion and ignorance. И что касается вайшьев, то они находятся под контролем как гуны страсти, так и невежества. And those who are completely in ignorance are called sudras. А людей, находящихся в гуне невежества, шудрами. Now, some people, and unfortunately now today in India, this caste system has been established in ignorance. И, к сожалению, в большинстве случаев людей, и особенно в Индии, эта система разделения на 4 категории была, так сказать, составлена под влиянием невежества. See, for them, it's become hereditary. You mean like heritage? That thing? Like heritage? Yeah, where you're born. Yeah. То есть сейчас у них система, по сути, это идет по рождению. If you're born in a Brahmin family, you're a Brahmin. Если вы родились в семье брахманов, то вы и брахман. And Kshatriya, Vaishya, Sudra, etc. То же самое для кшатрии, вайшьев и шудра. Just because of your birth. Только из-за рождения. But it's not based on that. It's based on what modes of nature influence you. Но это не основано на этом. Это основано на том, какая гуна контролирует вас. So if a person born in a Brahmin family is controlled by the mode of ignorance, he's really a Sudra. То есть если человек родился в семье брахманов, но находится под контролем гуны невежества, то на самом деле он является шудрой. And in previous ages, when people had much more advanced understanding, that's how it was. И в прошлой эпохе, когда люди обладали продвинутым пониманием, то это так и было. So we should understand what constitutes a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra. It is the modes of nature that influence them. Поэтому человек должен понимать, что составляет кшатрий, вайшьев, шудр, брахманов. Это гуны материальной природы, которые управляют ими. And those who are less than that are animals or animal life. Еще ниже стоят животные или существа, ведущие животный образ жизни. So when you go below the mode of ignorance, the sudras, then you come to animal life. Когда вы спускаетесь ниже гуны невежества и шудр, то, по сути, вы приходите в животный мир. However, these designations are not permanent. Однако принадлежность живых существ к этим категориям не является постоянной. I may either be a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, or whatever. In any case, this life is temporary. Кем бы я ни был, брахманом, кшатрием, вайшей и так далее, эта жизнь в любом случае не будет продолжаться вечно. But although life is temporary, and we do not know what we are going to be in the next life, still by the spell of this illusory energy, we consider ourselves in the light of this bodily conception of life, and we thus think that we are American, Indian, Russian, or Brahmana, Hindu, Muslim, etc. Но несмотря на то, что жизнь не вечна, и мы не знаем, кем мы станем в следующей жизни, околдованные иллюзорной энергией, мы отождествляем себя с материальным телом и считаем себя американцами, индийцами, русскими или же брахманами, индусами, мусульманами и так далее. And if we become entangled within the modes of material nature, then we forget the Supreme Personality of Godhead, who is behind all of these modes. Сделавшись рабами гун материальной природы, мы забываем о Верховной Личности Бога, которая не подвластна им. Поэтому... And again, that's the case. Опять же, это то, как есть.
We get so involved in all of this material identity and activities and so on that we forget the Supreme Lord. Так вовлекаемся во всю эту тождественность и различную деятельность, что мы забываем о Верховной Личности Бога. So Lord Krishna says that men, deluded by these three modes of nature, do not understand that behind the material background is the Supreme Godhead. Поэтому Господь Кришна говорит, что живые существа, ввергнутые в иллюзию тремя гунами материальной природы, не знают, что за пределами материального мира находится Верховная Личность Бога. But the devotee knows this. He doesn't forget this. Но преданный знает это, он не забывает об этом. His consciousness is always pure, so therefore he always sees purely. Его сознание всегда остается чистым, таким образом он всегда видит чисто. So Lord Krishna says that men deluded by these three modes of nature do not understand that behind the material background is the Supreme Godhead. Так поэтому Господь Кришна говорит, что живые существа, ввергнутые в иллюзию, не знают, что за пределами материального мира находится Верховная Личность Бога. So that's why the process of Bhakti Yoga engages us in activities that free us from this illusion. Вот почему процесс бхакти-йоги задействует нас в деятельности, которая освобождает нас от влияния этой иллюзии. So we can understand the Supreme Lord. И мы Can. мы можем понять Верховную Личность Бога. Yeah. So Lord Krishna says that men deluded by these three modes of nature do not understand that behind the material background is the Supreme Godhead. Так Господь Кришна говорит, что живые существа, ввергнутые в иллюзию тремя гунами материальной природы, не знают, что за пределами материального мира находится Верховная Личность Бога. When we study this Bhagavad Gita, we're reminded of this again and again and again and again. Когда мы изучаем Бхагавад-гиту, нам постоянно снова и снова и снова напоминают об этом. We're reminded of Krishna, the Supreme Lord. Нам напоминают о Кришне, о Верховном Господе. See, and we're reminded that we should serve the Lord. И нам напоминают, что мы должны служить Господу. We need this influence, Нам необходимо это влияние. not the influence of the modes of nature that make us forget the Lord. А не влияние гун материальной природы, которое делает так, что мы забываем о Господе. There are many different kinds of living entities, human beings, demigods, animals, etc. And each and every one of them is under the influence of material nature. And all of them have forgotten the transcendent personality of Godhead. Существует великое множество живых существ самых разнообразных видов и форм. Люди, полубоги, животные и так далее. И все они находятся во власти материальной природы, забыв о существовании трансцендентной личности Бога. Those who are in the modes of passion and ignorance, and even those who are in the mode of goodness, cannot go beyond the impersonal Brahman conception of the absolute truth. Люди, находящиеся под влиянием гун страсти и невежества, и даже те, кто находится в гуне благости, не могут осознать лишь безличный аспект абсолютной истины, но не способны подняться выше уровня брахмана. Yeah. They are bewildered before the Supreme Lord in his personal feature, which possesses all beauty, opulence, knowledge, strength, fame, and renunciation. Они приходят в замешательство, когда слышат о существовании личностного аспекта Верховного Господа, обладающего всей красотой, богатством, знанием, силой, славой и отрешенностью. And so-called spiritual leaders are often in this category as well. И также часто так называемые духовные лидеры находятся в этой категории. They are bewildered before the Supreme Lord in his personal feature, which possesses all beauty, opulence, knowledge, strength, fame, and renunciation.
Они приходят в замешательство, когда слышат о существовании личностного аспекта Верховного Господа, обладающего красотой, богатством, знанием, силой, славой и отрешенностью. When even those who are in goodness cannot understand, what hope is there for those in passion and ignorance? Если даже люди в гуне благости не способны осознать личностный аспект абсолютной истины, то что тогда говорить о тех, кто находится под влиянием страсти и невежества? Krishna consciousness is transcendental to all these three modes of material nature. And those who are truly established in Krishna consciousness are actually liberated. Сознание Кришны трансцендентно ко всем трем гунам материальной природы, и те, кто действительно обрел сознание Кришны, достиг подлинного освобождения. Okay. So we'll stop there today. Так, сегодня остановимся здесь. Okay. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Shrimate Chira Sarupananda Paramahamba Iti namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Chira Swarupananda Paramahamsa Iti namine Namo Sira Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prasayate
Krishna Prithaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiye Namaste Saraswati Deva Gauravani Bicharane Nirvasecha Sunyavari Vashachare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Guru Dev, Jaya Jaya Guru Dev, Jaya Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Jaya Guru Dev, Jaya Guru Dev, Jaya Guru Dev, Jaya Guru Dev. Jaya 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 Nityananda, Jaya Jaya, Jaya Jaya, Jaya Nityananda. Jaya 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 Gauranga, Jaya Jaya, Jaya Jaya, Jaya Jaya Gauranga. Namaste Narasingaya Lara Lara Tikayane Hiranyakashi Purvaksha Sila Tam Kanakolai Dona Shinga Parat Dona Shingo Toya Toya Mita Dona Shingo Yena Shingo Vidayana Shingo Shingadil Saradam Prapati Prabhakara Kamala Adhuta Shinga Dalita Hiranyakashipu Nano Bhena Vishamadita Jagadisha Jaya Jagadisha Namaste Narasingaya Lara Lara Ridayane Ranikashipurvaksha Sila Tam Kanakolai Dona Shinga Paratona Shinga Toya Toya Nitya Dona Shinga Hina Shinga Vidaya Sunadin Sunadam Prabhada Prabhakara Kamala Vadena Adhuta Shinga Dalita Hiranyakashipu Nano Bhena Yashavadita Nara Hare Rupa Jagadisha
Budaya, Krishna Pristaya Bhutaya. All right, thank you very much, everyone, for joining us for this Yoga Sound evening. Итак, завтра программы не будет. And we're back again on Friday for the Friday night Yoga Sound. Мы вернемся снова в пятницу на пятничный вечер звуков йоги. Okay, everybody, and thank you very much. Take the mantras rich on your lips and your minds and in your hearts. Так, большое вам всем спасибо. Берите мантры с собой на ваших устах, ваших умах и ваших сердцах. All the best. Namaste. Haribol.